kwa sababu wananchi saa hii wangependa kusikia nikiongea lugha nyingine after what they have done to us. I want to say the people of Tharaka Nithi are very hardworking people. 90% of our people are farmers, and they are not lazy farmers. They are very hardworking farmers. Against the weather, against the market, against the environment, they are very hardworking. They wake up every day in the morning. Even when they look pande ile wanaangalia wanaona mvua haitanyesha, bado wanatoka wanaenda kwa shamba. Okadhiba ntubeta wakatunga mama ari mugundani kwarete mitini ya omire, lakini bado wako kwa shamba kwa sababu ako na imani mvua itanyesha na atalima na atapanda. Very hardworking Kenyans. Lakini for a very long time our county has been suffering because hata tukifanya kazi kwa mashamba, isipokuwa ile chakula ya kwenda kukula nyumbani, ile chakula ambayo na kwa soko mara mingi sana itusaidii. So we are suffering from lack of market for our products. We are not only suffering from lack of market for our products. Our youth have become almost hopeless because they have given up on never getting any jobs. The people who are farmers of coffee and tea in Tharaka Nithi County, hata ingawa zilikuwa nafanya vizuri sana zamani wakati tulikuwa tunasoma, saa hii they are almost giving up. Wengine hata wamengoa kahawa na majani bado saa nyingine hapa na pale inaendelea kungolewa, if not by the weather, by the people themselves. But I want to tell them, under the leadership of William Samoei Ruto, under the vision of the new cadre of governors including Muthoni Njuki, there is hope in Kenya. There is hope, and this is the story. We have discovered the reason why our people are not farming with the zeal ama na bidii ambayo wanafaa kuwa wanafanya. Ni kwa sababu wanauliza tukifanya tukulima tutapeleka wapi? Wa youth wanauliza mimi nasoma kazi iko wapi? Mimi nalima alafu nitapata nini? And I want to tell you, we have discovered this problem of gap in market, gap in having natural products that can be able to fetch you money. We have discovered a gap. And this gap is going to be addressed in the next 4 years if Kenya, wananchi, watatuunga mkono kama viongozi. And I know that Tharaka Nithi, I have committed myself that it is going to happen along the other counties as they happen. Kwa sababu tumekubaliana kuna watu uko nje wanahitaji what we are farming. There are very many people who need our products. If you go to America today, utapata kwa supermarket yao iko na maembe, lakini America kupandi maembe because maembe hawezi survive in cold places. Hiyo maembe inatoka wapi? Is Tharaka Nithi maembe hapo? Hapana. Yetu inaozea wapi? Kwa shamba. Ukienda pale ingine, hata Italy, I was talking to Father Gishungi the other day, it is possible to find a preserved cassava mwanga in a supermarket in Italy. Lakini ukiuliza hiyo mwanga imetoka wapi, unaambia imetoka Zambia. How do Zambians get their cassava in the market in Italy? And sisi kama Tharaka Nithi, our cassava cannot get there. Who needs to be taught in Tharaka Nithi how to kulima cassava? You don't need to be taught. Kila mtu anajua kulima cassava, si ni ukweli? Ukiangalia watu wetu ile bidii wanaweka kwa ndizi. After ndizi imekomaa, isipokuwa tu kukata kigaro kubwa unapeleka pale kwa soko, watu wa kutoka Central wanakuja na lori wanachukua, hakuna pale lingine ndizi inaenda. Unalima tu unapewa na kilo. Saa nyingine haulimi kwa sababu hakuna soko. Unapeleka hapa Kadhwana inaiva hata kabla jua inafika jioni. Yet if you go to the supermarket in UK, and I've got one of my sisters here who is in UK, in the supermarket in UK utapata banana imewekwa kwa packet vizuri, inauzwa moja 120 Kenya shillings, because what is 1 pound? Kama ndizi moja inauzwa 1 pound, hiyo ni pesa ngapi kwa Kenya? The exchange rate for pound saa hii ni 140. Imagine ndizi moja ya Muraru ya Muunju inauzwa 140 Kenya shillings. Ndio kwa ni mgogo huu the whole mgogo 140 Kenya shillings. So where is the gap? And we discovered the gap is in value addition. And that is why we have sat down with William Ruto and we have agreed
every county is going to have something they call special economic zone. A special economic zone is like a factory where we have built warehouses, where we are going to have value addition. Pahali ile vitu yote tunalima, tunatafuta njizi ama tuko na ujuzi ya kuongeza value kwa kila kitu, na there is already a ready market for us to take our things out there. The other day we went to a company called Twiga Foods. Twiga Foods wananunua ndizi hapa Nguruki na pale inaitwa Mitungo na kidogo hapa. Kuna wengi unajua Twiga Foods. But they say the demand for bananas is never met. Right now wanaenda kuchukua bananas Uganda. Why are they taking bananas in Uganda? Because we have not told our farmers ukilima bananas kuna market and we shall guide you how to do it. So badala ya kupeleka ndizi sasa Twiga Foods, tumeamua we are going to make a special economic zone where utalima ndizi zako, utaleta kwa warehouse hapa Tharaka Nithi, itafanywa sorting, tutaipanga kulingana na grade na kilo, tutaivisha hapo. Wale wetu wengi wajui kwa nini ndizi inakataliwa ikienda kwa soko, kwa sababu ndizi yako inakuanga imeiva, pande moja ni green, pengine ni yellow. There is a technology for using natural gas. Hiyo ndizi inaiva yote inakaa yellow uniform. Hiyo ndio mzungu anapenda. Ikiwa hiyo grade inachota 140 mara moja. That one we are not going to do in Nairobi. We shall do here in Tharaka Nithi, alafu iende kama iko already na value ya 120. Cassava Mwanga. We will make flour out of cassava. We will make starch out of the cassava. We will not sell cassava anymore. Tutauza unga, tutauza starch. That is what we shall sell. Kama ni maembe, hatutauza ile maembe ya ngunia tena. We shall dry the mangoes and sell them as dried packed mangoes straight to the UK market. And you're wondering how Muthomi Njuki anaongea. Already tumekubaliana na serikali kuu, and you had the other day tukiwa na summit, the president gave from the national government kitty a grant of 4.7 million to all 4.7 billion for all the counties. That is 100 million per county. The request for that is that every county also gives a minimum of 100 million. And I want to tell the County's Assembly of Tharaka Nithi that I've already committed that we are going to give 1 million in our next budget to match that grant we're being given by the president, so that we can have 200 million to start a special economic zone. You can call it in brackets a factory. Ile president ameuliza, and this is what I want you to listen carefully, we must set aside 100 acres of land in Tharaka Nithi County. 100 acres, which has served well with a tarmac road. It is served by a river nearby, and it must be accessible and electricity. Anza kupiga mahesabu. Kwa sababu I have said this. Wherever that land is in Tharaka Nithi County, I will get it. As long as it's land for public, I will get it. Whether it is for a school, whether it is for a church, whether it is for a university, because it is not land for my use, it is land for the use by the people of Tharaka Nithi. Because I don't think there's anybody here who has that land here, whether you are in charge of an institution or in charge of a church, who can say no to the people of Tharaka Nithi getting a factory. We know our churches as some of the biggest donors for land. The University of Chuka, that land was given by a church. Kweli ya Morongo? Today it is helping everybody. The University of Tharaka, that land was given by a school. If the school that day said we are not going to give the land, there will be no university. So we must get that land, 100 acres. I've already made the move. I know where the land is. Kwa hivyo very soon utakuwa nasikia niki even the president are giving me his assurance that he will be behind us in acquiring that 100 acres of land, so that we can have that special economic zone. What will happen after special economic zone? Wale watu wanalipa ndizi quarter acre, wataanza kulima 2 acres. Wale watu waliwacha kulima cassava, wataanza kulima cassava. New breeds or rather new varieties ambayo ikuliwi na muchwa, it is drought resistance na inaweza kubalika kwa market. Those who are doing mangoes kama mimi, ambaye hata wanawachilia, they don't spray, they will start spraying their mangoes because it has value. And those who are doing vegetables, you cannot believe it, including dengo.
that the Kenya prisons, they normally have something we call central procurement system, where they procure all the vegetables to be taken to all the prisons in Kenya. If you procure sukuma wiki and cabbage in Nairobi, by the time it gets to Mandera, imeharibika. So what they normally prefer, and our youth are not aware, and I want you to be aware of this, they usually prefer dried, preserved vegetables. If we buy dryers for our youth, you will be taking dried vegetables, including sukuma wiki, terere, and the rest, to our special economic zone, wherever you're going to put it, so that our prisons will pick from there with trucks, wakipeleka prisons. Sio ni pesa mfukoni already? Nani atashindwa kulima vegetables? Hata ukishindwa kulima ndizi, ukishindwa kulima seriously, you cannot be unable to kulima stima. And that is where we are going. Some people think it is a joke. Wanafikiria tunaongea. Ningeongea hivyo wakati nilikuwa natafuta kura, lakini sasa sitafuti kura. I am telling you a fact because we are planning to do it. Our health in Tharaka Nithi County has been doing very well. Imekuwa nzuri, lakini ningepanda kuambia Dr. Nduraku, and this is not the first time I'm telling you, our health from 2022 wakati tumeingia siasa ilishuka kidogo. What you have been looking at, Dr. Nduraku, is a survey by some people who call themselves Kenya Health Demographic Survey. I think the London was like my professor called it KHDS. Lakini hiyo haikupati ukweli wa maneno. When I was away a few days ago, I was approached by Dr. Amoth and told me Kenya Health Information Systems inasema health ya Tharaka Nithi inashuka. So I tried to find out why it is going down. And I discovered this somewhere we had put a finger na tumewachilia kidogo. One, ile tunaita county management health committees, ambao napeanga jina kubwa sana. There are people who are employed in this county. Their work is to manage health. They don't go to wards. Some of them are doctors, others are clinical officers. Their work is to manage health. What are they supposed to do? They are supposed to visit every health center, every dispensary, every level 4 hospital, and find out whether you are following the standard, and find out whether our patients are happy. Those people, Dr. Nduraku, they are not moving. They are stuck. They are either in Marimanti, they are either in Chuka, they are either in Magutuni, they are just sitting there. Why? Ukiwauliza nasema sina gari. Nimesema Dr. Nduraku kuanzia leo, kama watu wana gari, hawana gari, wapatie ile yangu GVN 013B. Ile ya Ragwa iliisha kidogo, hiyo wanaweza kwama kwa sababu imekuwa mzee kidogo. It is still a good car, we use it. They must be given vehicles to move out there and look at what is helping in health, because we over celebrated. Our CHVs can tell you today, the way they are finding our dispensary is not the way they were finding them before, because there is no follow up. There is a second problem in Tharaka Nithi, na nikubali nitaje tu kwa sababu hii ni wakati wa kustaja, because we must move with speed and dignity. Madaktari wetu wako sawa na wanafanya kazi mzuri, lakini tulipoenda siasa kidogo, Dr. Nduraku, wengine walipata mwanya. Saa nyingine tumefinywa na serikali kule, madawa inaisha kidogo kidogo, wengine wamefanya kulegea kidogo. And the biggest problem is those who have interest. Na nataka mnikubalie leo watu wangu wa Tharaka Nithi nitoe hizo interest kidogo, kwa sababu ni watu yangu na wapenda, na nyinyi pia ni watoto yenu, but there are things that cannot move together. You cannot be a clinical officer in Magutuni and then you have your own dispensary 3 shops away from the hospital. Utafanya kazi siku gani? Itafanyika? I can understand when you're a doctor and you have a clinic in Nairobi. Kwa hivyo when you are free for 2 days you can go there and do your work. But how can you be a clinical officer hapo pale inaitwa Kalangasheni, then hapo kwa market umeweka clinic hapo? Patient akikuja namwambia hakuna dawa, lakini kunajua pale unaweza pata, kimbia pale. I am saying
Dr. Nduraku, we must change it. Those clinical officers, those nurses, those doctors, wanataka kupika nyungu mbili, they must choose one. We have a data that shows that we have an employed workforce in Kenya for qualified medical personnel, nurses, clinical officers and doctors who are jobless. Some of them are committing suicide, who can work for half the pay that you're getting, who are very desperate and they have no jobs. We cannot give you a job. And then you decide, I told some doctors work for 2 days in this county. The other days wako kwa clinic. Wale walikuwa nafikiria nitakuja hapa niongee matamu tupikiwe makofi. No, my friend. We must agree how to move. Because as your boss, I will protect you with all my right. I'll pay your salary, I'll give you a salary increment, I'll give you a promotion. But serve my people. Serve my people. Because it is not working. Kama ingekuwa inafanya kazi, ningekuwa nimesema hapana. Kareke kama uko na clinic na clinic officer moja, wewe jipangeni. Because saa hii nimesema akuje afanye kazi na wewe, awacha niandike mwingine ambaye atafanya kazi bila kufanya hospitali nyingine. And the worst is my people work in the pharmacy. Pharmacy and pharmaceutical, or rather what we call the pharmacy for the Tharaka Nithi County. Where you dispense medicine in Tharaka Nithi County, but you have your own chemist in town. It can't work. More or less at times, utajipata kama unachunga mbuzi, ukienda nyumbani jioni ukitoa nguo unapata kuna ndaru mbuko. Tebu mbekusha magenda kama Kenya chemist kwa makenda kuna ndawa itikalira mbuko mukaigira shavuni. Nimukora bongo. It can't work. It can't work. So you either choose to serve as a pharmacist in Tharaka Nithi County or to work in your pharmacist as a private person in your pharmacy. There is no problem. You cannot be teaching and you have your own private school where you teach at the same time. You cannot be doing half the time. I know there is a policy that guides us on that. But in Tharaka Nithi, we have a choice. Whether to take it or to leave it. That is where we want to go. So that we can see whether we can improve our health system. We cannot work so hard. Then when we are leaving, iko chini. Wale watu wanasema hapa nataka kusimama gavana wakikuja wapate wanatoa health kule chini. Watu waliisha wanaenda Meru. It is just recently people have been coming from Embu and Meru to Tharaka Nithi County for health. Sasa mnataka watu waanze kwenda Embu na Meru. We are not working for that. We want to continue getting the fruits of the labor of our people. We are hoping that when the president comes, like he had made his promise, he is going to promote Chuka level 4 to level 5. That is our prayer. And we do not want promotion by mouth. We would like to see gazettement. We want to see a gazette notice saying level 5, Chuka level 5. That is when we see and believe. And also money to put in the same. When that happens, we would like to promote the other level 4s to become referral hospitals, Marimanti, Magutuni, so that we can be able to get it to the next level. And I'm sure when we are doing that, it is not possible if we don't put our house in order. Safadhali mutanisamee kwa sababu we are now spreading out in the counties with making sure that, in all the sub-counties, to make sure we have labs in every dispensary, labs in every health center, na tuwezi ifanya hiyo kama unaenda Kalangasheni, unaenda pale inaitwa Kiamurukima, unaambiwa daktari, dawa zimejaa, lakini daktari hakuna. Alienda kwa hali yake kutembea. We will roll out lab facilities, which we have a very good plan with Clinton Health Foundation, that our business is not to buy equipment. Our business is to make sure that we treat people and God cures. So we have partnered with a company that is going to do labs. They will buy the reagents, watatumia watu wetu kupima, na sisi hatutatoa dururu, na kama unalipa ile tu ulikuwa unalipa katika health, the same one you've been paying. But instead of us paying as a county, they will give us about 12% of the whatever they will be able to get. That is their headache. Because sisi kazi yetu sio kufanya lab na reagents, kazi yetu ni kufanya nini? Kuponya watu. We are going to be more efficient because sometimes as a county unapata reagents imeisha na hakuna mtu ambaye anangojea mpaka sinunuliwe.
ama kesho. Bishop, wakati tulikuwa mnaomba, we played for the rains. And speaker aliongea vizuri sana, akasema walipitisha budget so that we can be able to give our people seats. There's a problem in this country that is not really self-created. I don't know what has happened to the climate, but our people are still very hopeful. And I want to give you a guarantee. Nataka kuhakikishia kwamba kama Tharaka Nithi County, we shall not relent on supporting our farmers. Next week from Thursday, we are hitting the ground running na mbegu kama kawaida kwa kila mwananchi and encouraging them. Tutapatia nyinyi program from Thursday where we are going. Lakini tunaomba muendelee ku-encourage watu wetu to do what we call farming ambaye haiharibu mchanga yetu. I am very sad when I see people today makibebia matema. You know that old tradition of farming ya kubebia tema, burning the inaharibu hata ile ilikuwa imebaki. We want to involve ourselves in agriculture ambaye haribu rotuba, so that the little rain that we shall get with our satisfied seeds, tutapata mapato haraka. Thank you very much, Governor Ragwa. Ulikuja hapa mbele yangu na ukafanya kazi nzuri. Unaona ile nyumba yako ulitengeza strategy ya bomoa, chief officers wako hapo. Kama ungejenga kitu kienyeji hivi hawangeingia. So I want to thank you very much. And I also want to thank you because that county headquarters there, this building you see, ilianzishwa na Governor Ragwa in 2015. Immediately after he started, kule Senate, our senator akiwa ameketi hapo, and I want to thank him very much. Kasemekana kwamba kuna county 5 ambao wako na headquarters mpya na wana pesa ya kujenga. So wakasema tuwapatie grant, which is like pesa ya kupewa. We are not going to pay back by the national government to complete the headquarters. Some of the headquarters did not have any foundation. Kwa hivyo hiyo ilianziwa mpya. Lakini zile zilikuwa zimeanziwa kama ya Tharaka Nithi, ikasemekana county to do 25%, na wengine wafanye 75%. By good luck, my predecessor already put over 25%. So the 75% that was supposed to be done by the national government was completely mismanaged under the leadership of the previous regime of Uhuru Kenyatta. Why? You don't give us a grant, but instead of sending us money in Tharaka Nithi, you send it to the Ministry of Public Works. How can Public Works administrate the grant for Tharaka Nithi County and you still call it grant for Tharaka Nithi County? Kuna siku wa MCAs walikuwa wananiuliza, hii pesa ya county headquarters umeweka hapa kwa budget iko wapi? Why is the county headquarters not moving? I'm telling him this is a big figure. The money stays with the Public Works. We have asked our President, Dr. William Samoei Ruto, His Excellency, to ensure that grant of all those 5 counties stop going to Ministry of Public Works and to come down to Tharaka Nithi, ili nikiulizwa maswali na watu wa Tharaka Nithi niwaambie mimi nilipewa pesa na pesa sijatengeneza. Lakini sasa hii wananiuliza kwa nini county headquarters haijaisha na mimi sina pesa. Pesa iko na Public Works. You cannot give with one hand a figure and keep the money. That is where we are today. The counties that decided to do their own headquarters today, they have finished bila grant. Sisi tulifungwa hapa na grant. Ile headquarters Ragwa kama ungeniwachia na ile pesa ulikuwa umeweka, hata wewe nafikiria kama ungekuwa umefungwa na hiyo, ungekuwa umefikisha second floor by the time I came. Sasa hii tungekuwa tumemaliza na tukaingia. Our people are still in mabati because we tulifungwa na Public Works. So that is our push, and I've told our CS, and I've also told the Bonandungu, who you are treasury, and the president himself. We cannot have our cake and eat it. Tupewe pesa yetu ya county headquarters, tukiwa the 5 county, tumalizie sisi wenyewe. Ama namna gani watu wetu? Yeah, tupewe. Public Works wako na mahesabu yao. Wanataka wakuwa na pilipo pa DM kuja kuangalia mjengo umefika wapi. Wanaenda wanasema huyu contractor wewe you're not behaving well, tutakutoa. The contract is between the Tharaka Nithi County and the contractor. They are just a third party. Lakini wanataka kutoa contractor.
Wakitaka kumtoa na tuambia sisi tuandike barua. Tunaandika barua kusema nini na hana makosa. Nyinyi ndio mlipi yeye. So the county headquarter, hata kama tunaomba clergy, please know the money is not with us, it is with the national government. And we hope that the government of William Ruto is going to not only promise but also walk the talk. On the same note, when the president comes on on Sunday, he had promised us akiwa pale Chuka kwamba our bridge ya Nithi, which is a major killer. He had promised us when akikula Biblia. Si mnakumbuka? Alisema nikikula tu Biblia hivi, hiyo barabara within the next 6 months inaanza kufanywa rehabilitation. When I talked to Murkomen, he told hiyo barabara hawezi pata pesa ya kutengeneza highway juu. Vile unaweza fanya ni kutengeza bari ya katikati ya barabara ili zile gari ziko pande na pande sikuzane. Nikamwambia my friend, hizo magari zote mbili itakutana pale kwa Nithi katikati kama imeboa ukuta hata ukijenga na chuma. So we must be willing and have a negotiation. Bwana Mbiuku, we must talk. Ile barabara ilikuwa imenunuliwa mashamba kupitia pande ya nyuma ya Marima. Hata kama serikali haina pesa, itafute mtu anaitwa ile inaitwa private public partnership. Atengeneze barabara, tutakuwa tunalipa kodi kama ni kupitia hiyo barabara. It is possible kutengeneza hiyo barabara ipite straight. Ukipika pale Nithi chini badala ya kupiga kona unaenda straight. Sinawezekana? Kutoka pande nyuma ya ile Marima ya mpya. Kama wana pesa, watafute watu wa kutoka huko pahali wanatumia mashini kubwa kama Israel. Wakate barabara, aweke toll station huko, tutakuwa tunalipa wale watu wanatumia barabara. Unafikiri sisi tunatumia peke yake? Tutapiga hesabu ile gari ndogo inatumia hii mzee bila speedi, bila kulipa. Na tuweke ile chuma kubwa ya kuhakikisha kuna lori inapita hapo. Ile maroli mzito inapita hiyo inalipa kodi. That is my proposal to the president. Na niliuliza Kareke akaniambia ikiwezekana ni sawa. Because we cannot continue having our people dying there. And that is, I'm setting you the agenda for Sunday. When you pray, that's how you pray, my friend. Mnaomba na imani. Naomba sasa niongee kitu moja ama mbili ambaye itafurahisha watu, lakini it will save us in future. I have talked about our staff and clinics. We have talked about illicit brew with the county commissioner, because illicit brew is killing our people. Na tumekubaliana na county commissioner, we cannot sit and watch our children go. We are going to lose our whole generation if we don't do anything about the illegal or illicit brew in Tharaka Nithi County. Kuna wazee wako hapo wakisikia tukiongea mambo ya pombe wanauliza kwa shida gani, na mimi nimekunywa pombe tangu nikiwa mtoto, sasa ni kwa ite. Mzee kama uko hapa, we are not talking about hiyo pombe ulikuwa unakunywa ya asali, ya marwa na ile nyingine ambayo ilikuwa inatengenezwa na sukari kikwa. We are talking about illicit brew that is made using chemicals. Hata chemicals zetu za kupreserve maiti hapa Chuka Hospital zinapotea. Imagine chemical ya kupreserve maiti inapotea hospitali. Unauliza inaenda wapi na maiti haziende namna hiyo, unaambiwa siku hizi inatengeneza pombe. Dawa ya kutengeneza maiti. So if kama kuna pombe inatengenezwa na dawa ya maiti, you can imagine dawa zingine ngapi ambaye ziko kwa factory na zingine hujui ambaye inakorogwa watoto wote wanakunywa, because anything that can make you high in Kenya in Tharaka Nithi, it is a drink. Watoto wetu wanaenda kunywa jioni. Na saa nyingine saa kama hii unapata tu wanatembea kwa barabara na kunywa. You don't want to know they are drinking. They are drinking poison. It is that drink we are interested in kicking out of Tharaka Nithi County. The illicit third generation, ile ya kukorogwa, na iko na majina mzuri sana. Some people have factories to make it here. Hata kuna nyingine ninaona inaitwa sijui ni huduma yetu, sijui utamaduni. And it's poison. We have said as Tharaka Nithi County, and maybe a commissioner, we are no longer interested in money in terms of revenue for people who are operating those kind of factories. Hatutaki hiyo revenue ikae, because we cannot collect blood money. Even if you have a factory ya kutengeneza pombe inatupatia 1 billion in Tharaka Nithi County, ikae. We want people, if they have to drink, let them drink genuine drink which has been passed by Kenya Bureau of Standards na imepitia kwa mtandao. Hiyo ndio tunataka. If it must be there.
Last week and this week we have been very busy putting together what we call the Liquor Licensing Board. None of the bars in Tharaka Nithi County today has iko na kibali ama license. The license we're going to give you this time, utakuwa umepitia mtihani kali kuliko ile ya Matiang'i. I have told my people it is not revenue first. It is that licensing board first, alafu revenue. Kama tujakubalia wewe cooperate, don't pay anything to the county, you're losing your money. We are ready to refund it, lakini we will not refund you. Because I've already told you that don't pay until you have clearance by the Liquor Licensing Board. Na wewe officer wa Tharaka Nithi ambaye unachukua revenue ya bar ama ingine wanaita wines and spirit na ingine inaitwa bar and restaurant, and you have not been authorized, wewe unasema kazi yako ipotee. So hiyo story, I was chasing my target, forget about that target. Chase the target somewhere else. Kuna watu hapo wanachimba, wanatengeza nyumba haina approval na pale nyingine mingi, kuna kwa mchanga, tafuta revenue huko. Wachana kutafuta revenue kwa kifo. Sijasema baa zitafungwa. Nimesema there is kuna mtihani mpaka upite. Na mkubali kwamba kama sisi very Christian and religious families, we cannot have a town which has got only 10 shops, and out of those 10, 8 ni bar, 2 ni duka. Unatuma mtoto kwenda kununua sukari kwa sababu ameona duka anaingia, anapata wanaume wako huko wameshikana na wengine hao, wanauliza yule ni anko na alikuwa ameenda kununua sukari. Hatutaki. If a town has 8 shops, only 2 can be a bar. That is what we have said as Tharaka Nithi County. And I want to thank the County Assembly of Tharaka Nithi. Wala wanafikiria utatumia sheria gani? These men and women who are seated here already passed a law called Alcoholic Drinks Control Bill 2021 ya Tharaka Nithi County ambayo inatupatia hiyo nguvu yote. We shall do it. Na usiniangalie vibaya kama uko na bar, hatujasema ufunge, wewe tii sheria. There are 2 things here. Kuna ile pombe ukipatikana unauza ile mbaya tunakufungia. Kuna masaa ya kufungua ambayo tumesema hakuna pombe itakunywa Tharaka Nithi kuanzia asubuhi mpaka jioni. The earliest bar that can open in Tharaka Nithi today is 2 o'clock. Na zile zinaitwa bar and restaurant, and they can only be found in 17 towns in Tharaka Nithi. I already gave them the other day. Kuanzia Marimanti, Chuka, Chogoria na wengine. Wale wengine sokoni. Atuende hapa kijijini saa hii upate kuna mtu amefungua saa hii anakeuka sheria. Because the others will open from 5 o'clock to 11 o'clock. Watoto wakafanya kazi, wakunywa ile wamefanyia kazi jioni. Lakini sio mchana. Hakuna night clubs in Tharaka Nithi County isipokuwa 4 towns. Chogoria, Marimanti, Chuka and Kadwana, because it is growing. Anybody else who is worried after 11, bona DC, shika na weke ndani. Nilikuwa hapa Kadwana juzi, ijajaa sana. Hii rimada ijajaa sana. Bado iko na space ya watu 2-3 ambao wamekeuka sheria. Shika weka ndani. If you find anybody with an open bar after 11, not in Chuka, not in Marimanti, not in Chogoria, not in Kadwana, amekakua sheria. Sinjiji umesikia? Jeji ndio Chief Justice wa bunge amenielewa. Because we must save our people. Mana Commissioner, it is not only illicit brew that is killing our people. We have another category of illicity that is killing our people. Na nikitaja hapo wengine wataniongea vibaya. We have unlicensed. In fact, they are not even recognized by anybody in Kenya. Chemists and clinics. Not of my staff, of quacks in Tharaka Nithi. Most people have turned to what we call self-medication. Kuna clinic, kuna chemist, haina barua ya pharmaceutical. Ile inaitwa medical practitioners and dentist board. Poison mulitoa?
haina hiyo barua na imefungua kwa kijiji. Mheshimiwa Wanja anajua kwa sababu ako na chemist Nairobi. You must have it. In my village, mtu ambaye aliandikwa kufagia hospitali anaambiwa watu ni daktari na amefungua chemist. And our people in the village, badala ya kwenda hospitali wanaenda kwa ile duka ya so and so, hapo ndio unaponea. Unaenda na umueleza na umwa na kichwa. Na badala ya kuambia uende hospitali uandikiwe na daktari, anaingia na kutolea dawa, unamlipa pesa. Unakuchukua dawa gani? Umeenda kukula nini? Because I'm telling you, it's another illicit thing that is killing our people. By the time you go to hospital, you're already resistant to drugs. Because you took drugs which you are not prescribed by the doctor, by a quack who is selling drugs in the shop in Itururu, anajiita daktari. Hajaienda shule yote ya daktari. We are closing all those. Tafadhali nisamehe. Because our people are dying. If you're a chemist, haina barua. Haina mtu ambaye iko qualified. Your clinic umefungua. Kuna kijana mwingine hapa rafiki yangu ananiambia kuna chemist huko Nyeri na Kirinyaga. Hiyo ni sawa. Lakini you must not be a doctor to own a clinic, but you must have qualified people to run it. And you must have a license. That is why our biggest problem is that one county commissioner is killing more people than Pombe in Tharaka Nithi County. Illicit clinics and illicit pharmacists. Kuna wengine wataambia sasa unawafungia watafanya biashara gani, wataanza kuiba. My friend, we cannot allow you to make money when killing our people. Tafuta biashara nyingine. Kinete ugo ne odio bingi nkone broka alukora. Kawato ndiye mbaki. Yeah. Kwa sababu mama mzee kwa kijiji hajui tofauti. Yeye anasema ni kwa daktari. Ni kwa daktari, na kama ni kwa daktari tutaponea hapo.